Good evening to you all. I greet and welcome you all in the name of our risen Lord and Savior Jesus Christ. And I give thanks to God for this wonderful opportunity to speak to my fellow brothers and sisters in the name of our risen Lord and Savior Jesus Christ. Taka memlekoda airudo especially ngok ABPCYD members taka lekoda yid gadung dalok apa gruppe holo join ye la join ngoduk lo dumun gana kana tadna takam nulum aseru dola lekoda yai jisuka amun loge ngo ayang salaman bidung inama ngolu program kono kai nolu patupe ngolu silo textual Bible study ibo sidak textual Bible study silo ke ipenamsi textual Bible study the idung First Timothy loke lala First Timothy chapter 4 verses 11 to 16. On this very hour we are going to have textual Bible study on First Timothy chapter 4 verses 11 to 16. Dalog laga pa takama nolom rogudung apa grupo ngolu takama ekta akumkolo room kolo dusum sini ang pangulu takama aidloga sedikalo tolik sila ekta jaga lo dunam akyam pangulu takama apa mengkenga atel dola sedika agomam study ibo silaju amla ngoluk lega pa gairuna samoy ko si inama textual Bible study nolom luga bidung First Timothy chapter 4 verses 11 to 16. Dem ngolu program lo kom katu pe nama dem ngolu ngo age NIV Bible lo English lo ngo silo study ibodak ina manolom takam ngo map kodung ngo adi imang karon adi lo explain dat dalog laga pengol English lo iye dalog ko English lo imulo ako abure kom tat kenye bulukom sedika yang empado pe ngolu betom ABPC ima pe takam abure kom English tat kenada sedika yang empado pengolu English loga ngo English Bible bomdak ina mga map langka dalo ko idokom explanation ng mulo adi pa iye dalo ko pensam lo English viewers laga pa ko mulo English kom lubiye ina ma ngolu kala ju ngolu Bible nolu takka kom Bible taya dupa lamudo. I request each and every one of you to open your Bible. Please have a Bible with you and let us study together the very text, First Timothy chapter 4 verses 11 to 16. The first letter of Paul to the Timothy chapter 4 verses 11 to 16. Ina mangodo verse 1 lo kangodo tatlaju ngopor yede English lo. Command and teach these things. Buluk ke poliglangka. Bulum lulig langka. Dalok ke lubi langka. Lunom langka. Em lah ka parung. Sim ati kedar sim. Buluk ke poliglangka. Bulum lunom langka. Em lah lulig dong. Command and teach these things. Verse 12 lo kamulo. Don't let anyone look down on you because you are young. Nolu mimumya medu la ansodu la tani kelo nolu kalo ko sumapakah. But set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Idagla kalo ko supona mampamilo idagla noluk agompoy posalo dalok noluk yeidaksa noluk badubalalo dalok noluk ayalo noluk mengkelo dalok noluk denam loge taniam kai sukeng kopedan ilangka. Verse 13, until I come, devote yourself to the public reading of scripture. Ngok adokulope sedike agomsim dari takam ke keralo porurino rikolo agem agen pe ritko pagladu republik silangka to preaching and to teaching sedike turmona agomam lubikolo delok
akonem ponom kolo agem bilik sulangka emla verse 13 loludu. Verse 14, do not neglect your gift which was given you through prophecy. Kalu kangorna dena aidloga ila nokku bilung nam amandem no adu lokom kapak sumapaka ipak sumapaka anpak sumapaka neglect sumapaka laluto adulo nom ami kedenga mitu maglunga alag lelut dola adulo nokku lenggeto de dem atedem adu lokom no mitpan sukumapaka mapak mapaka even sumapaka laluto. Verse 15, be diligent in these matters. Sim atutakam solo, adut ko paglaya du diligent langka. Apu loga mubom sidola, gergab langka. Sincere dola, gergab langka. Toluk silangka. Delok apa agam bilik silangka. Give yourselves wholly to them. Agam apa bilik silangka, so that everyone may see your progress. Panika na takame no sisa namem ay deta lo sisa namem kado pe agam toluk silangka amdung Bible. Verse 16 loko kapadu, watch your life and doctrine closely. Nokke yinamdang namem lang doctrine Bible ke teaching agom sim kangulangka amlalu do kangulangka kinulangka preserve in them. Persevere in them. Because if you do, you'll save both yourself and your hearers. Kang mengulangka, simbom gablangka, igab galangka, legade, dem no imulo, no age kom, basie delok nom tanna dem kom no, bosaye amtu. No age kom nom komai mopud nampaye delok akon de kom nok pobikologa akon dem kom mopudem pamun gaiko amtung 1 Timothy chapter 4 verses 11 to 16. Den ngolu verse dem ngolu verse by verse, word by word ngolu pa dem ngolu poruto la ngolu kilana mam explanation am ito. Supa ngolu ako daking number 2 long ngolu kalaju, ngolu solo verse by verse, ngolu reflection iye. Agilo tadlik siye bam arapak pe Bible agom bam arapak pe bujidola agilo ngolu tadlik siye. Now we will have in-depth study verse by verse, and then we will reflect that very verse, the very text to ourselves. What does the Word of God speak to us? Verse 11 to 12. Dem ngolu kalaju first, verse 11 to 12. Holong ngolu kapadung, Timothy was assumed to be under 30 years old. Holong ngolu kapadung, Timothy bu dalok somoy dalo, Timothy bu 30 years. Taging ing angum du Timothy bu dalo. Adalo Apostle Paul bu sim kakot sim bum attodu. Dalo kadera king somoye idung amdung nearly 1st century, if not 1st and 2nd century ke half, first half of 2nd century dilo sim atom dung sim kakot sim. Dalo Timothy ke lega pe amia mengke loga ami ke kai suka pe ilangka ami lo kalo ko sima peka nok podu agom ponam lo nok conduct lo nok aya lo nok mengke lo nok denam lo emla luluk agom si Timothy me Paul ke luluk agom sim Timothy ke lo mengke alum panam ito da agom da dan verse 11 to 12 lo bitung inama Christian amida kang gesikepe ilangka nama agom da Simulo dilo kadudu ngolu heke ngolu bujilaju sedeke amia Christian amia sedeke agelo yedula mane Christian memengke sila yedula adilo ngolu agam ngolu mosi sumang agam aipak pe kasimang agage ipanamam lakonam ikumang as a Christian
Dem ila imelo amie ngolum kaya na ami be ngolum kalo eku ngolum melo eku beda bom amlang ngolum me eku be dekep iduda be dekep Christian kesap iku ma amla buluk mudo demai ngolum amia nolom amia melo ladung delok ke Timothy be Bible direct bimang idokom Timothy ke background am kamu lo background study lo kamu lo be yameng ila pastor ageram missionary agello ministry lo bu agam tolik sinako delok lega pe bum holo young pastor ekdom sisa na yameng pastor ke sabum holo background study lo padung idodem Adilo bum Timothy ma dem sisa na yame dem sim agam sim lubidudu dalok mane ngolum silo kalong holo ngolum kom talik simodung ngolum kom mulik simodung verse 11 to 12 holo ngolum kom mulik simodung ki tani ke keralo kana ami ke keralo ngolu wrong impression of being a Christian is not exemplary dem ngolum ka apa modu holo Christian idola Christian balangam Christian image Christian picture ngolu amiyam aropak tu ngolu bila madu milo ngolu wrong impression gadu Christian ngolu mane Christian ke aromana ming mo ko ngolu amiyam langkando idagla dem ima peka delok ke dem ima padan kana tanna ke keralo aroru pekoit nam ati kon emilo no ngog mengkam ka dola ngolu akon kelega pe example ko pe ido pe emla ngolum lubitong si versi rather set an example before the others who are around them dem ngolu verse lo kapadong delok ke ngolu mengusilang ko ngolu dalo kapoy ngolu yenama silo anyong ko ngolu melaju let us reflect ourselves how about us ngolu yenama no matter how young we are we should be a responsible Christian and God wants us to be like that. That is how we can show Jesus in our life. Our spirituality doesn't matter how old we are in human sense. Dem ngolum Timothy ka live lo ka ba dong. Timothy ka buk ka life sing ngolum ka ba mo dong. Spirituality ka mature namda. Idea talaga sisa la idea talaga bot la mengkeng adu namba ko kolok abeng kolok kamang lekonam ko yana de kom mengkelo aro yala dung abu yana de kom mengkelo ansola dung de lekonam ha abu yana de arola dung ko yana kom ansola dung mengkasi ngoluk by faith Yesu Kristo kalau ngoluk totally ngoluk arologa pablo ga milat sida kula bekke mengkeng kolong moko kaduna faith and Jesus menika relation de moko ngoluk spirituality am determine duna de ngoluk insi palagi dong. That's why Timothy ke life si ngolum pobe bidung ngolu anso do kom responsible na Christian ko ngolu ko do kom mimum do kom yame do kom ngolu anawam kom gaya na Christian kom ngolu ilado dem ngolu Timothy ke life loga kadung verse 13 am kala ju aga Bible am kasula ju verse 13 dan ngolu adilo kato ka ngo English loga luye de lo kono English am lala manglo aru aido si verse singolum lubabidung verse 13 holongolum lubabidung Timothy ma public reading of the scripture sedika agomam takam ke keralo porubila iar langkam dalok ke akonam kom lubilangkam teaching means akonam instruct nam akonam ayanam kennam yangam lubabinam dem ilangka amla polbu lukadung sim letter sim Paul ke adodam situ Paul ke Timothy ma adnam komade first adnam dalog laga first letter amdu the second adnam second letter amdu dem idodam Paul bu Timothy ma de peludung de agom de daking idung dalog somoy dolo Jews ami kedenga sinagog nolu tadu ba sinagog amdu English lo sinagog nam de Jews ami kedenga adum sudola bulu ke kumko dungko akuma mane ngolu ko pa ke church ke sana ngolu church aralo ka ke sa dudu de ke sa bulu sinagog nam ko kadung delo bulu dudung bulu kum ka ngakum ke sadung dem delo homoy delo bulu kum public reading edit ko paglay de bulu
scripture taya dola kuli dola takam kekeralo porila lubola ila idungai emdum dem ido dem history na daga blubiduna dem inam kesap Paul be dalam konteks lagi ada beludung Timothy makom poludung nolu kom public reading scripture and public reading iparu lagi dung dakengok ke angku mata tengam mane be lakoda bijit kumada tatengam hakaru ya langkah emla bom ka bayar langkah emla Paul be Timothy ma lulug nam agam ko the verse 13 lang lu kapado simulo dulu ka de Christian yeta lo hangolu gerja gedung atau tak kami dung mengkes dung aidung idolate preaching and teaching sedika agomam akonam pobinam preaching turmona doing lagangam lubokunam demlang delok teolo ako lujun penam ko kala lubabi penam ko kala airu explanation ba atu lubi penam ko kala aku teaching item penam ke kadung de anyi de bo Jeko important dong amla kapa dong. Preaching and teaching is specified as one of the vital ministry a pastor or a Christian must do in his or her life. Dalo sima dalo ngolu kadu de ngolu supak 21st century lo ngolu yedung takama kendung dem idodem ngolu ke Timothy maluluk nam agom de ngolu ke pedung silo. क्योंकि बाइबल ही तुम लोग केंदुंग Bible is the living word of God yesterday today and forever it is still the same Bible see that is why Bible is so amazing no Bible asurit na Bible said ka see every generation na matching dung see every generation na change do kom Bible change mang dalog laga pa sila ngulu 21st century lo yedung ido dem ngoluk kalo ngulu said ka agam takam buluk ipakasatu public reading lila ngulu dakala itu lama do subidang kom lama la do ido lang kom ngolum sedebe agam akonam pobilangka koruam pobilangka noka classmate am pobilangka noka business itengam pobilangka noka yetu takam teaching staff am pobilangka noka official members am pobilangka amla ngolum sedebe greatly God is demanding you know sedebe ngolum mudung the kodam ibinam laga badaking almo sedeke Bible agam aro pak peturuk sinami ipo lagi Dem imam lokom ngolu ilamay sedega ako mam because it is so holy and powerful you know mo age ngolu de ma dola sedega ako mam de lokom ngolu araluk ngolu de ma nalong ngolu pola ma sedi gur ma mulo dem ngolu ken palagi dong ido dem God is highly demanding from us within us sedega ako mam arapa pesedega ako mam deloru mamapa ilang kolo sedega ako mam ako nang pobidama. Ido dalo takam ngolu to nam kusapa takam po nama ngolu subidamay pa ido kom subidamangi kom ngoluk ilanam da ido ngo Bible mam ka dola mengkalaw ngop level besem try pa lagi do. Daga mo yalay ko amlana dam muna dam say do je sibidanay da igo dung dalok ka dalok live da akon kalagam Bible akom idong ko. Mane Bible bam indirectly amikana tanna ba ngoluk live lo ba Bible am buji dong. Actually, ito lang ngulu, yamam mulo tong ngulu Bible wrong. Bible may ngulu this picture ila dong ngulu, dem ngulu dulo kom ila imay ngulu try palagi dong ila in one way or the other way Bible can be our life itself can be a Bible for the world. We don't have much time sometimes to speak to them how the Bible is talking about, but then we can show and we can really implant within ourselves and we can show to them so that others may really come to know who Jesus is in and through our lives. Daloka verse 14 na mulukalaju. Verse 14 hololutung Paul bu Timothy. Yameng Timothy me Paul bu holokom lupa ngayar bidung sedeke nom aman bilang namdem nom aman bikat namdem sedeke nom bikat namdem kalu kangorna kumlig jolig nam ikologen nom aman bikat namdem no adu lokom hipan sumapaka neglect mapaka mulo gift sedeke aman nam sikom Greek agom log len na komadu kerishma amla Greek agom loludung Kerish the mane yasam ayang. Kerish am kaide yasam nam ayang. Dom yasam.
Manengo papa mga idokom ektom yasam nam ayanga. Dalog lan ako mo ko si gift laho ke text kalunam agom si. Imulo ngulum holo kapadung. Paul maludo lang ngulum agam pasi modongko. Sedebu tani takamam gift ke bitung. Angu dung de. Tani atel angu de dudung. Various forms God has given us various gifts in various forms. Dem ngulu first ken palagi dong. Dem ken dola sed ke gift binam dem ngulu dishonor palagi mang. Dem ngulu respect kuma ipalagi mang. Notice ma pedian ma petelen dem mumpe bangok kelokin baksinam speciality dem ngo gamam palagi mang. Dem use kumanam dekom pabamoko. Dem ngulu ken si palagi dong. Takam amya mipumiyongan bitung atel ko. De ngo gipte anguyala, gayala akon ke gipte komjoryala de kamay se de kegaralo. Every gift to every individual. All gifts to every individual is equally valued before God. Se de kegaralo takamal valuable dung. Arakadung pojeko. Bumoyek dung. Imolongoludem adilo use kumapa agamenam pa aga especially diam se de ke binamam ko ngolu ganyok suye ko de ngolu kala pa ba aye karsa aye sinam lo pa ko ngolu enboy naroglo ko idala adelo dem ngolu use de adelo dem ngolu aro pak peken sido kularu tumayit na yede de ngolu tayo ngamo pu boy dalok ako na ko may dalok se de kayang pamun kay dalok laga pa na lo Timothy ma nong ministry gerdung na ungko na atem patu dem kinsi ko mapima pagka la polugdung imilo nok ngok laga pa si verses silokom arakadung nong ataka ma alo bole pastorate circle you department na imalo no ekta member lo seri ba ate koro ate ko bikato dem ngo malen si palagi malen dola ara pa kom tani guda holo takam 24 hours sem seri ka dumun galang mangikom ilanam no ka level besten sedi me kangkut sido kula yit ke kupalagi dong nok ke delok telendem kom nok ke ait loge amal loge pinyo loge adet na kono gift sedi ke aman bina makadu de dem no rutum ke ministry lo use kupalagi dong delok ke ngulu last verse ko kude ina mangulu last verse ngulu kalaju last verse hi verse 16 ina ma verse 16 si ngulum hakablubidung verse 16 holong ulukadung Timothy ma ekdom strongly mane adurupa bekelot lulugdung sim agom sim nungkom lulugdung am lakamulo verse 16 am kalaju nulukom Bible am kadupa so nguluka padung agke yenamam adurupa kabom silangka ane ansulangka. This very verse is significant. And it is said that Timothy, in order to serve others in Christ, has to guard his own life first very strongly. Demolo ka pa dong holo. Ako nam say ke ministry am ibonam laga pa ba. Ako nam Christian am ken mo kunam laga pa. No agay namam ay pa pars ka po palagi. Ansilang ka am nam kisapa holo lubidong. Ara pagada. Dalok sim dekap ludola da king ngolo de ka adude. Timothy bu agam Bible ako mam kom ken namam kom ken nagsipola Bible ako agam arsika sinam ko sabi do kom aglay bam ka pola dalok edit ko paglay dem ay palan modola Christian bagalay pianam lo longo takam lo dem ilan dola edit ko paglay do agadam ipalagi do dem ilamulo bu ngko idun bukka inam lo akon de kom tur namam pamen gayku akon de kom borbada floko basiye nam lakapa dum holo ina masi verse nok ngok laga to kombuji ko ara kadung ina mangolo reflect laju hingolum hi verse hi melam ka verse kom kapa modungku Christian life si Kristo rutum Jesu Kristo kala ko yengundung dalo ka rutum Jesu Kristo kala yendung Christian life si namolo bujidung ai Christian life si nongo yelula kusi pa yedoko. There is not a Christian life. Christian life has to be begin with Christ and has to end with Christ. There is no other choice. The kadalorung septi ya kadung. Adelo dem imaya de ngolu dangerous John ngolu aye. Kostom kompala dung. Dem irodem singolum lupa bidungku.
Seko mupa modungku, seko be arapa pe yai jisu me ngok ke pa be moput langkuna sedga be kal bari cross la ngok lagap siga bito mudo la al pa bloga mulat silang kula seko de agam arapak petoduk sidung kuna sedma de madu to nama padung kuna delok pa be madu sedu mabduna dan mulukin sidung ai de madu salvation amdun muluk Christian ya talo dem ina amida ministry law Christian life law dem ila yengun la idula te agi namam khodai ansilangka adu pe pars du polangka dalam ko atikon emulo akondem ko mai nok ke pobi kolong nok ke lubi kologe akondem komno turko badalo ge boyena emla holover solong ulum lunamam mupasi modongku inama tania mo si pab dong ngolu ken dong ngolu kom pab ada nam gedung pab na jaga lo edula da na influencer lak ke lag bud lam ku abo tania mo solok influencer ngolom bugo mi angu kisim kisim nok da duna atu aye ido lang ngolu hame sakin silaju sok ngolu ke textual bible study inam sok ke ekta key main agama kom holo melam so ako mupa modukuna moko Jisu Kristo ke aya pana de tanya Jisu me kendo kupa Jisu ke agam papna tanya mo ngam basai kolo beke agam deme or kunam dei ngolum rutum ke lukat nam first commandment ako na great commission am dung dam ko takama bible lokang ketoka great commission engko takama kendo sed ke agam ako nam kin mo kunam lubi kunam luba kunam dem ngolu kapa do ngosort pa naluduna great commission dem aye dem explain mai dem idokom ngolu next law specific palalay dem ido dalo tani ngolu takama ngolu individual Christian si ngolu mengkeng araw melo automatic ngolu responsibility em kensi responsibility em iye dalok ngolu mengkeng aroma arapa kom ngolu paham na atiko ba maluma bomyardong apulo bomyardong imulo ngolu automatic ngolu yat na Kristan iye tani da ngolu yedum musido kom tani ngolu Kristan to kom kamay dalok Jisu ke mimangalen namaye dalok the life the arpapa Jisu Kristo ka amunam power bilamay tani molo dami mo ngolu verse 16 holokada si dolang ngolu lekoda agam pa silang kuju agka yanamam kalaju nog ngog yanama taniyam tomdun invite my English peluede lakoda do you invite or do you think that your Christian journey invites friends or are you a stumbling block for the others sometimes no Christian yenam life de angong kaju ya jisukulo alangka bu ayangam palangka emla no yenam tom na bidun kalu nampa tadlu nampa amika nampona argo bidun ma nog ngog yenam dei Jisu Kristo ma manam kom nyogulat simola kanken mo mabidun dem ngolu silo agam ngolu cek laju sede kegaralo debo cek kodor kariya karon ngolu hakab du yarmai ngolu hupak ke somoye ngolu cek hidu somoye nog yenama kapai dem ngolu silo mengkesilaju kajole ko da ngolu sede kegaralo agi laipam honestly ngolu kangkut silaju no kapapagi dun no ya Yesu kapapaken dun no kennam de amike geralo lendung kun lan man bano ken ma dunaya bano ken dulang kom ken mana ke saya ya dun setana ya memodun pap ko ya ilo malasi ma idun dam takam dam ngolu silo mengba silaju sede ke lo tolik silaju laga ada ngolu ke anso na atibam sede be ngolum jaji ku judgment somoya ay di tarulo mang tania mo solo ko mo judgment le konam angu korna long judgment len sidung ko karon Kristo bu lo do yodum ngolum notis tung bek ayangam pamo do enom ngom tomtung Pablo yerdo etomang uyu alab lo du momang are ako takam lo mo sidung dem imulo nok ngok aitim kamoruru para lo ngulu yebo palagi mang Kristo ko lo ngulu alatiku palagi dung edut ko ngok pa bekadudu imam sama medit nako kadokom mapaksi ko palagi dung dalam ko Jisu nom ngom torik sila apa mo ikuna inama tanatakan teolo sedikayang dudag langka ngolu nyampo ke afternoon do ako sim gaya na sa mo yung lupa ko sipa inama
lekoda ngo sedeke lo kumlegdung sedebe ngom nolum takamem begdena agom duara loge ngolum takamem lekoda lubeluk daglaika dalo kedena ida ngolum takamem igur daglaika emla ngo agete kumdung. Amen.